Sadakta kabisa, wapenzi watazamaji wa kituo chenu nambari 1 cha Kenyan Media popote mlipo, hamjambo. Karibu niweze kuwapasha yale ambayo yameweza kujiri. Jina langu kwa kawaida nafahamika kama Mr. Eagle 8. Mtazamaji wangu, leo Jumanne tarehe 14 mwezi wa Novemba mwaka 2023 paliweza kushuhudiwa sokomoko upande wa bunge la kitaifa. Sokomoko hii iliweza kutokea kipindi ambapo wabunge walikuwa wanajadili ile hotuba yake Rais William Samoei Ruto ambaye aliweza kutoa wiki iliyopita mnamo siku ya Alhamisi katika bunge la kitaifa, ambapo alikuwa anaelezea kwamba ni yepi ambayo taifa ama serikali yake ya Kenya Kwanza imeweza kutimiza na ni malenga yepi ambayo serikali yake inalenga ili kuweza kuhakikisha kwamba wanafikia ile manifesto yake ambayo aliweza kuwapea Wakenya kipindi cha kampeni. Na ni kweli Wakenya wengi walikuwa wanataka kwamba gharama ya maisha iweze kupunguzwa, mafuta yaweze kupunguzwa. Lakini sasa wabunge wa Azimio huwa wanaonewa kule bungeni. Mbunge wa Azimio kutoka upande wa Kilifi South ambaye anafahamika kama Ken Njonga aliweza kusimama na criticize, yani akaweza kuitoa makosa ile hotuba yake Rais William Samoei Ruto, kwamba katika ile hotuba ambayo aliweza kutoa hakuna kitu ambacho aliweza kukizungumza ambacho kiliweza kumridhisha Mkenya wa kawaida. Kwa kweli hakuna kitu ambacho rais aliweza kuzungumza ambacho kiliweza kumfanya Mkenya wa kawaida ajihisi kwamba sasa yeye ni Mkenya. Sababu Wakenya walikuwa wanataka gharama ya maisha ipunguzwe, Wakenya walikuwa wanataka taxes zipunguzwe, Wakenya walikuwa wanataka mafuta yaweze kupunguzwa, lakini katika ile hotuba hakuweza kugusia masuala na kuweza kupunguza kitu chochote. Mfano kama sasa hivi mafuta leo tarehe 14 mwezi wa Novemba mwaka 2023 hayajaweza kupunguzwa bei ambayo itaweza kumridhisha Mkenya wa kawaida. Jinsi ambavyo IPRA imeweza kutangaza ni kwamba leo tarehe 14 bei ambazo zitakuwa zinauzwa diseli pamoja na petroli hapa nchini mwezi huu wa Novemba, petroli itakuwa inasalia kuuzwa kwa shilingi 217, diseli pamoja na mafuta taa zimeweza kupunguzwa kwa shilingi 2 ambazo sasa hivi zitakuwa zinauzwa kwa shilingi 203, kitu ambacho hakitaweza kupunguza kitu chochote hapa nchini. Kama petroli haijaweza kupunguzwa bei hapa nchini, mtazamaji wangu, tunaelewa kwamba bado bei za bidhaa zitaendelea kuongezeka, kwa sababu petroli ndio zinatumika kuweza kuendesha machines. Na nielewe mtazamaji wangu, sasa hivi petroli itasalia shilingi 217. Haya, tukuje kitu ambacho kinaitwa diseli imeweza kupunguzwa kwa shilingi 2 na mafuta taa yameweza kupunguzwa kwa shilingi 2. Hivyo basi watakuwa na mafuta lita moja diseli pamoja na kerosene yatakuwa nauzwa kwa shilingi 203. Kitu hichi ndicho hichi Ken Njonga alikuwa anazungumzia kule bungeni, kwamba serikali ya Kenya Kwanza imekuwa ikimdanganya Mkenya wa kawaida kwamba mahala ambapo wanatoa mafuta ndio wanaongeza bei, na ndio maana mafuta yakifika hapa nchini yanaongezwa bei. Huyu mbunge akauliza, mbona kule Tanzania mafuta yanapungua, Uganda mafuta yanapungua, Rwanda mafuta yanapungua? Kitu hicho ambacho aliweza kuuliza na kuweza kusema kwamba Kenya Kwanza wanazungumza uongo kikaweza kumletelea akafukuzwa kutoka bungeni, eti kwamba aliweza kusema kwamba serikali imekuwa ikimwambia Mkenya wa kawaida uongo. Anyway, mbona tuandikie mate kipindi ambapo wino upo? Sikiliza hii statement alafu niweze kukuelezea mambo mengine. Madam Speaker, let me say that the speech of the president, to many it was a very big disappointment. It was a disappointment because let us first of all take cue of when, during the time when we were campaigning, the promises that the Mwananchi was promised by this government. It was the expectation of every mamamboga, every boda, every hustler that life was going to be better than the way it is today. And if there's anything that Mwananchi expected, that is what he wanted to read and understand from the speech of the president. Madam Speaker, let me tell you where the rain started beating us.
the rain started beating us by passing out a punitive finance bill in this parliament. We talked about it, we discussed it, we could see the weakness of some of the elements that were in that bill, but there was nobody to hear because the numbers were less. The finance bill is the biggest cause of the cost of living today. Madam Speaker, the other day, on the 8th of November, members of parliament from the government side were at State House, and they expressed openly that they have become less popular because of the cost of living. This is something is in parliament domain. And I think the president, what he said was, you do not need to be popular. Indeed, if they feel they're unpopular and they feeling what the Mwananchi is feeling on the ground. Madam Speaker, I was keenly listening to the leader of majority here and his deputy, and the kind of lies that they were making to Kenyans. One of the causes why the cost of living is not going to go up any soon is the cost of fuel in this country. Madam Speaker, you and me know very well that Kenya went into an arrangement of government to government with the government of Saudi Arabia. Look at the players in this arrangement, first of all. If there is nothing that I can call a scam, this is the biggest scam, Madam Speaker. They are telling us that the cost of fuel is going up because of the war in Ukraine and the Hamas. How come the cost of fuel is going down in Tanzania, in Rwanda, in Uganda? What explanation can the president make out of that? It is in public domain that the companies who were given the tender to be bringing fuel tied their hands in such a manner that when the cost of fuel is going down, they cannot negotiate these terms. And you know very well, for as long as the cost of fuel will remain high, everything in Kenya will remain high. Madam Speaker. What's your point of order, Honorable KJ? Madam Speaker, as emotive and as misinformed as the Honorable Chonga might be, is it in order for him to say that we are speaking lies here or the president is speaking lies? To the best of my knowledge, Madam Speaker, this is very unparliamentary language that goes against even our standing orders, Madam Speaker. So I think it is in order that the honorable member withdraws that statement on the issue of lies. It is unparliamentary language. He needs to withdraw and apologize, Madam Speaker. Honorable Chonga, if you make a Madam Speaker, if you heard me very well, there is nothing that I called a lie. Maybe I should use a different language for KJ to understand what I'm talking about. What did you say exactly? What I'm saying, Madam Speaker, is as the government or as the leader of majority has just put it here, that the cost of fuel in Kenya is going up just because there is war between Israel and Hamas. Why couldn't he go a step further and explain to the parliament why the cost of fuel in Tanzania, Rwanda, Uganda is going down? And then we can decide your fate in another 10 minutes when you have confirmed. Proceed. No, you are disorderly. Honorable Chonga, I have not given you the mic. Hold on. Honorable Chonga, would you like Honorable Chonga? Honorable Chonga. Honorable Chonga, you did not have the mic and you proceeded to speak. Then you will just be held that you keep away from the house for the next 2 sittings. Tulizane sasa, mtazamaji wangu, baada ya kuweza kusikiliza hapo. Mbunge huyu Ken Njonga aliweza kukosea wapi? Si aliambiana ukweli? Tanzania watu wanauziwa mafuta bei rahisi. Uganda waliweza kukataa kununua mafuta kutoka hapa nchini kwa sababu mafuta hapa nchini yanauzwa kwa bei ghali. Na nielewe mtazamaji wangu, Rwanda mafuta yanazidi kupungua. Alafu rais anasimama kuwadanganya Wakenya kwamba vita vya Ukraine, vita vya Israel pamoja na Palestine ndivyo vimeweza kusababisha gharama ya maisha hapa nchini kupanda tena zaidi. Do you agree with Mr. President and Kenya Kwanza's statement kwamba hayo mambo ndio yanasababisha
gharama ya maisha hapa nchini inapanda. Mfano kama sasa hivi karo zimeweza kuongeza bei. Januari, ukiwa unamchukua mwanafunzi wako shuleni, lazima ujue kwamba free secondary education imetolewa. Karo zimeongezwa, kwa hivyo mzazi utaenda kugharamika. Wakenya walikuwa wanatarajia kwamba mafuta yaweze kushuka bei siku ya leo, haswa petroli. Haijaweza kupunguzwa. Kumaanisha bado huu msimu wa Krismasi Wakenya wataenda kugharamika kutumia nauli nyingi kutoka mijini kuelekea mashinani, kuelekea vijijini ili kuweza kujiunga na wenzao kwenye shamra za Krismasi. Unanielewa mtazamaji wangu? Sasa ndio nakuuliza, katika hii speech ambayo Ken Njonga, mbunge wa Azimio, aliweza kuzungumza kule bungeni, wewe umesikia kweli kuna penye ambapo aliweza kutusi mtu, kitu ambacho kiliweza kusababisha mpaka akafukuzwa kutoka bungeni kwa vikao viwili vya bunge vijavyo? Kuna penye aliweza kuzungumza vibaya kweli? Si aliambiana ukweli kwamba rais, wandani wake wa Kenya Kwanza wanazungumza ukora? Mfano, juzi kipindi ambapo walienda State House, waliweza kumwambia rais kwamba ground mambo si mazuri. Watu tumeanza kufukuzwa. Watu hawataki kutusikiliza kwa sababu wanasema kwamba kipindi cha kampeni mliweza kutudanganya. Na sasa hivi hakuna kitu ambacho tunasikiliza. Lakini rais aliweza kuwaambia kwamba hamuhitaji kuwa famous. Kitu ambacho umesikia mbunge huyu akituelezea. Baada ya mbunge huyu kuwa nasa kuzungumza mambo ya ukweli, amefukuzwa kutoka bungeni. Si ni dictatorship? Ni mambo kama haya ya Annie Njeri Njoroge, yule ambaye alikuwa ameleta mafuta ya bei rahisi hapa nchini akuje kuwauzia Wakenya mafuta ya bei rahisi, akatekwa nyara, akachukuliwa, akafungwa kwa msitu. Kutoka msituni akachunwa, akaambiwa kwamba tunataka usiuze ile mafuta. Serikali imeiba mafuta yake. Mafuta ambayo mama yule alikuwa ameleta mafuta ya bilioni 17 kuja kuwauzia Wakenya kwa bei nafuu. Anyway, wazo lako mtazamaji ni lipi? Ken Njonga alizungumza ukweli ama aliweza kuonea serikali ya Kenya Kwanza na ndio maana akafukuzwa bungeni? Ingekuwa ni vizuri kama aliweza kutusi serikali ya Kenya Kwanza vibaya, sema nasi. Kama aliweza kuzungumza ukweli kwamba serikali ya Kenya Kwanza ni ya uongo, sema nasi. Na rejea mingi zaidi, tafadhali usikose kupiga subscription, naomba.